Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, सामर्थ्य के राजेश बोल सकते हैं प्रसाद पहले ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। First, I am offering my unlimited obeisances to my spiritual master, Nityalila Pravishkam Vishnupad, Ashtotar Sate Sri Srimad Bhakti Sri Rup Siddhanti Goswami Maharaj. After 7 obeisances offering my Shiksha Gurudev, Nityalila Pravishkam Vishnupad, Ashtotar Sate Sri Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj, all Vaishnav and all Vaishnavi. Прежде всего, предлагаю свои смиренные поклоны моему Дикша-гуру Шриле Бхактивиданте Шрупсиканте Госвами Махараджу и также моему Шикша-гуру Шриле Бхактивиданте Нараяне Госвами Махараджу.
также всей нашей Рупану Гурварги, всем преданным. Если меня не слышно или плохо слышно, скажите, пожалуйста. Если нормально, то нормально. Все отлично, брат. Спасибо. Okay. So today we will discuss about Venu Geet in Srimad Bhagavatam. सुंदर गोपाल हो यार. Харе Кришна. Дандават Пранам, Гурудев. So today we will discuss about Venu Geet, how this Venu Geet has been beautifully explained by Shukdev Goswami in Srimad Bhagavatam. So Srimad Bhagavatam, this 12th canto, the 12 cantos of Srimad Bhagavatam are non-different from Krishna. The Padma Puran, in Padma Puran it has been mentioned how these 12 canto symbolizes the 12 limbs of Krishna. The first and the second canto are the 2 lotus feet of Krishna. The third and the fourth canto are the thighs. Then the fifth canto is the navel. Then the sixth and the seventh canto are the 2 hands, the arms of Krishna. The 8th canto is the chest. The 9th canto represents the neck part. And 10th canto is the face, the beautiful face, the smiling face of Krishna is 10th canto. Which is why if you will check, the 10th canto majorly describes the sweet pastimes of Krishna. The 11th canto is the forehead of Krishna, and the 12th canto is the head. The beautiful head which has been decorated with peacock feather and turban. So these 12 cantos of Srimad Bhagavatam are representation of Krishna. This book, this Granth is non-different from Krishna. Tene ayang vangmay murti. This is the embodiment. This is the words form of Krishna. And amongst this, there are 5 Geet. 5 Geet, the body in Ayurveda, it has been mentioned, there are 5 pran present in the human body. Similarly, pran means the life. So similarly, the life of Srimad Bhagavatam, Krishna, is this Panch Pran, this Panch Geet, the 5 songs in Srimad Bhagavatam. What are these 5 songs? These 5 songs are Pranay Geet, and then Gopi Geet, Shri Venu Geet, Shri Yugal Geet, and Brahmar Geet. These are the 5 Geet, the 5 songs in Srimad Bhagavatam. And amongst that, Venu Geet is one of them. Venu Geet, all these songs have been sung by Braj Gopis in separation. When they were feeling separation from Krishna, that is when they sung these songs. So we will listen about Venu Geet today. Харе Кришна, дорогие преданные. Гурдев говорит, сегодня мы послушаем про Вену Гиту. Вена Гиту – это часть Шримад Бхагаватам, да? Часть, одна из 5 пран, главных частей Шримад Бхагаватам. И вообще Шримад Бхагаватам – это сам Кришна. 12 песен Шримад Бхагаватам. В Падма Пуране говорится, что это 12 частей Кришны. 1-я, 2-я песня – это стопы Кришны. 3-я, 4-я – это бедра. 5-й – пупок. 6-я, 7-я – руки. 8-я – это грудь. 9-я – это шея. 10-я – лицо. И поэтому именно в 10-й песне описаны сладостные лилы Господа. 11-я песня – это лоб, а 12-я – это макушка, или иногда говорят вся голова с павлиним пером, с тюрбаном, который носит Кришна. Итак, Бхагаватам – это литературное воплощение Кришны. И в Бхагаватам есть 5 главных жизненных потоков, так же, как в аюрведе есть такое понятие прана, жизненный поток, да, жизненный воздух. Так и в Шримад Бхагаватам есть 5 основных пран, да, жизненных сил. И да, Праная Гита, Гопи Гита, Югала Гита, Вену Гиту, Гита и Брамар Гита. И вот сегодня мы послушаем одну из них, да, Вену Гиту – это песня, да, которую поют гопи в разлуке. Харе Кришна. So in this Venu Geet, the Venu, this represents the flute, and this flute is such a magical thing. Amongst the 4 Madhuris, the 4 sweetness of Krishna, one of them is Venu Madhuri.
Krishna, he being Supreme Personality of Godhead, he has 4 special qualities than Narayan. We have heard it previously also, how there are 60 qualities present in Narayan. But the 4 superior qualities in Krishna make him the Supreme Personality. What are these 4 Madhurya? What are these 4 sweetness? One is Rupa Madhuri, which means his beauty. Then second thing is Venu Madhuri, the flute. The third one is Leela Madhuri, which means the pastimes. And the fourth one is Prem Madhuri, which means the love which Krishna possesses towards his devotees. So amongst that one is Venu Madhuri. Venu Madhuri means the musical form of Venu, the magic which Krishna performed by this Venu. And this Venu has been, there are different names of flute. One is Venu, the other one is Murali, and there is one Vanshi. So these 3 flutes have different holes in it, and these 3 flutes are used for different purpose. Sometimes Krishna use the flute for calling the cows. When he go for cowherd grazing, then he play a particular type of flute using which all the cows get attracted and they come to Krishna. Sometimes he use a flute which everyone can listen. So there are 2 types of flute melodies mentioned in Bhagavatam. One is Sarvabhut Manohara, and the second one is Gopi Bhut Manohara. So the Sarvabhut Manohara, which means everyone will be able to listen to this melodious flute voice. Everyone in Braj, be it a creeper, the insect, the animals, the parrots, the birds, the Braj Gop and Braj Gopis, everyone will be able to listen to this melodious sound. This is Sarvabhut Manohara. But there is another one which is Gopi Bhut Manohara. So Gopi Bhut Manohara is heard by only Braj Gopis. You must have heard how when Krishna he wanted to perform Ras, he came to Vanshivat, and at that time he played Gopi Bhut Manohara. In the midnight full moon night, he played Gopi Bhut Manohara. So only gopis were able to listen to this melodious sound of flute. And all the gopis, they got attracted. They came to Vanshivat to perform Ras with Krishna. So like this, the flute have different names, different purpose. And especially sometimes Krishna uses a flute made up of diamond. There is one sapphire, the one diamond Padmarag Mani. So that sapphire is used in the flute of Krishna. Krishna, he is not an ordinary boy. He is the prince. Nanda Baba is the king of Braj, and Nanda Baba thinks that my son, he is not ordinary, he is the prince. So I must give him something very special. So if you want to play flute, oh Krishna, I'll give you a flute decorated with diamond. So he gave this Padmarag Mani, the flute decorated with diamonds and sapphires in it. But Maya Yashoda, she has so much of parental love towards Krishna. She thinks that, oh, Nanda Baba has given a flute decorated with diamonds, Padmarag Mani. But there is this nature of Padmarag Mani. In sunlight, it gets heat up. So mother is thinking, my Yashoda is thinking that the flute might get heat up, and if my son will play that flute, his hand might get burned. So what Maya Yashoda did, she made one golden flute for Krishna, a flute made up of gold, and she asked Krishna to keep the diamond one aside and use the golden one. So Krishna started using this golden one. But when he went for cowherd grazing and with friends, when he was using this golden flute, every friend of Krishna has one or the other flute. They either use the shringa or flute. So when all of them took out their instruments and when they wanted to play, Krishna took out the golden flute. And when everyone saw the golden flute in the hand of Krishna, they they were amazed. They were looking at him in a very unsatisfied manner. They said that if you want to play with us, if you want to play the flute, then you should be like us. But look at your decoration. You are decorated with golden ornaments. You have the golden flute. You don't appear to be from our group. You appear totally different. So
better you stay alone. We all are in one group and you are in a separate group. So what happens is Krishna at that time is willing to leave the golden flute. At that time, Sridham, he take one bamboo flute, the ordinary flute, and give it to Krishna. He just remove all the golden ornaments from the body of Krishna and he decorates Krishna with flowers and with leaves, with petals. So like this, there are the three flutes of Krishna. И дальше Гурудев говорит, что мы послушаем сегодня именно Вену Гита. Да? И Вена Гита, она, это, слово Вена, да, это флейта. И у Кришны есть 4 особых мадхури, 4 особых качества, которые выделяют его как Верховного Господа. Даже среди Вишну-татвы. Мы знаем, что у Господа Нараяны проявляется 60 качеств, но у Кришны есть 4 дополнительные качества. Что это за качества? Это Рупа Мадхурия, да, красота Кришны, Вена Мадхурия, красота его игры, да, его музыки, его флейты, Лила Мадхурия, красота его, или сладость его лил, и Према Мадхурия, да, величие, красота любви Кришны к его преданным. И Вену Мадхурия, да, это его, как Горсундар сказал, да, это мистическое magic, мистическое такое свойство, вот, очаровывающее, да, очаровывающее свойство, пленяющее сердца свойство. И у Кришны есть 3 вида флейты: Вену, Мурли и Вамши. Они отличаются размером и числом дырочек. Один вид флейты он использует для того, чтобы звать коров. И другие флейты он использует тоже для разных целей. Например, и играет на них разные мелодии. Вот. Один тип мелодии называется Сарвабут Манохара, та, которая привлекает и очаровывает всех. Эту мелодию этой флейты, эту мелодию могут слышать все. И там, да, и животные, и растения во Враджи, и гопи, и старшие гопи, и гопы. Вот. Но вторая мелодия – это Гопи Бут Манохара, особая мелодия, которой Кришна созывает всех гопи. И ее слышат только гопи. Вот когда вы слышали уже наверняка, что когда у Кришны возникает желание танцевать танец раса, то он приходит в Амшиват и, видя полную луну, начинает играть на флейте. Вот этой мелодии Гопи Бут Манохара. И к нему приходит гопи. И у Кришны, у него также как бы эти флейты, они по-разному украшены. И, например, есть те, которые украшены драгоценными камнями, бриллиантами, сапфирами и так далее. Такая флейта Кришны называется Падмаракмани. И эту флейту подарил ему Нанда Баба. Он подумал, что мой сын принц, и он достоин, чтобы играть на очень красивой, дорогой флейте, и подарил ему флейту из драгоценных камней. Но мама Яшода, она очень любит Кришну, она всегда заботится о том, чтобы он нигде не поранился, чтобы у него все было хорошо. И мама Яшода думает, что эти все драгоценные камни, они острые, и они обожгут Кришну, поранят его, поэтому я лучше подарю ему флейту из золота. И дарит Кришне флейту из золота. И когда Кришна идет с друзьями пасти коров, у каждого пастушка своя флейта. Каждый играет на своей флейте. Но они простые флейты, а у Кришны золотая. И когда он достает и начинает играть, то все изумляются и говорят: о, Кришна, ничего себе, да ты, оказывается, тут, как говорится, хочешь выделиться, да, среди нас, поэтому мы тебя не принимаем. Если ты хочешь с нами играть, то ты должен быть таким же, как и мы. И Кришна, он хочет выбросить эту золотую флейту. Да, тогда Шридам приходит, дает ему бамбуковую флейту, Кришна свою золотую прячь, Шридам дает ему бамбуковую флейту и, снимая с Кришны все золотые украшения, одевает на него украшения из лесных цветов и листьев. И да, на этом закончим. Харе Кришна. So this Venu Geet from Srimad Bhagavatam, this is the representation of Purvarag. Purvarag means a stage which is for love. When the hero and the heroine are in attraction,
and the excitement which they feel before the meeting, this is Purvarag. And in Venugit, this Venugit is actually sung in Sharad Ritu. So the Sharad Ritu, this is the time wherein Raslila was also performed. This is the time wherein Venugit was also sung. Why Krishna chose this specific season? Why Sharad Ritu? Here they are mentioning that after uh, when it's Grishma Ritu, when this is very hot, then during those sunny days, the entire body get burned out because of the hot sun. But after the summer comes the rainy season. So in rainy season, sometimes there is a little shower, sometimes there is heavy rain. So because of this heavy rain, the entire atmosphere get cooled down. And in fact, the trees, the herbs, the shrubs also get very greeny, grassy, and leafy. But अंग्रेज लोग है अंग्रेज लोग वो घूमने गए थे चल आए दर्शन करके आए थे so in Sharad Ritu, in rainy season, the water is the all the ponds, all the rivers, they are completely filled up with water, and all the trees, herbs, they are also very greeny, leafy. You know? But the water is little soily. It is not that clear. But when comes the Sharad Ritu, in Sharad Ritu, the entire water gets very clean, very soothing. The atmosphere is also very soothing. The flowers blossom very beautifully. In Bhagavatam, it has been mentioned, Sharad Satcha Jala Padmankara Sugandhina. How before the Venugita starts, Braj Gopis are mentioning Itam Sharat Satcha Jala Padmankara Sugandhina. How after the commencement of Sharad Ritu, the entire Braj has been decorated very nicely. The entire temperature, the ambience is very soothing. The water is crystal clear in all the ponds and rivers. The beautiful lotus have blossomed in the rivers, and the fragrance of those flowers has spread it in the entire Braj. And in that beautiful weather, Kushumit Vanaraji, Shushmi Bringa, how getting attracted by this fragrance of flowers, the birds, they are chirping on the trees, the swans, they are also roaming in the river and ponds, and in that beautiful ambience, Braj Gopis are sitting in their house. They are in groups and they are sitting in their house. And while sitting in their house itself, from their divine eyes, they are looking at, they are seeing how Krishna is going for cow grazing, how Krishna with Balaram and with all the Sakhas is going for cow grazing. And while going for cow grazing, how beautiful Krishna is looking, how beautiful the ambience is. From they are sitting in the house, but from their divine eyes, they are able to see this beautiful pastime, Krishna, what activities Krishna is doing. And while explaining the beauty of Krishna, they say is the first slok, Barha Pidam Natvar Vapuhu Karnayo Karnikaram. बिभ्रद्वास कनक कपिशयम वैजयंतीं चमालां रंध्रान वेणुर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम श्वपद रमणम काविशस्तद्गीत कीर्ति. You must have heard the explanation of this shlok already. I'll try to explain it a little bit. How beautiful Krishna is. Braj Gopis are mentioning that Varha Pidam. Krishna, you have decorated a peacock feather on your head. And Gurudev explains a lot of reason why Krishna is wearing peacock feather. Barha Pidam, peacock feather, because the peacock is brahmachari. Krishna, he likes brahmachari a lot, which is why he is using the peacock feather on his head. And when we go to Barsana, there is Gahovarvan, there is Morkuti. So Krishna, he also became a peacock once to pacify the sulky mood of Srimati Radharani. So that is also one of the reason. This peacock, when do actually peacock dances? The peacock dances when in the rainy season, when the sky is decorated with rainbow, and when it is raining and it is showering little rains. At that time, the peacock spread up his wings and he start dancing very beautifully, and especially when there is lightning in the sky. So looking at Krishna, the peacock dances. Why so? Because Krishna's bodily complexion is like the black clouds filled with water, and the yellow cloth of Krishna is like
the thunderbolt, the lightning. And on the top of it, when Krishna plays flute, it is like the sound which clouds do, the thundering of sound. And at that time, peacock spread his wings, start dancing, and as a gift, this peacock is gifting his feather to Krishna. And since it's a gift with love and affection, Krishna decorate that feather on the head. So there are a lot of reasons mentioned. Baraha Peedam, Natavara Vapu. How Krishna, he is expert in dancing. Shankarji, he is expert in dancing too, but Krishna, he is expert. He is top of Krishna. He's on the top of Shankar. And then Karnayo Karnikaram. Karnayo Karnikaram. How amongst the two ears, Krishna is just putting the Kanet push, the flower only on one. Why? Because Krishna is indicating it to Braj Gopis, in this direction I will go. And then Karnayo Karnikaram, Bibrata Vahasa Kanaka Kapishayam. How Krishna, he is going in the woods, Vajayantim Chamala. He is wearing the garland, Vajanti Mala. He is wearing very beautiful garland made by friends using 5 flowers or 7 flowers. Sometimes 5 flowers, sometimes 7 flowers. And Bibradvas Kanakapishayam, Vajayantim Chamalam, Randran Venu. He is playing flute very beautifully. He is playing flute, and while walking, he is with Balaramji and with along with all the friends. And the friends are glorifying Krishna. He is glorifying that how Krishna killed Putana, how Krishna, when he was just 1 year, he killed Trinavrat, how Krishna killed Shakatasur. The friends are glorifying Krishna, and Krishna is feeling pride and he is walking ahead and he is enjoying it. So this is the first slok, explained very nicely. And Braj Gopis are saying that, oh, if you want to make your eyes successful, the actual success of eyes is only when someone take the darshan of Krishna. Akshunatam palam idam na param vidama. That the only fruit of these eyes, those who have eyes, those who are bearing eyes, the success of these eyes is only when they take darshan of Krishna. They're saying this Brajesh Sutayo. What Krishna? Brajesh Sutayo, which means he is the Sutayo, this is plural. Vrajesh Sut, this is singular, but Vrajesh Sutayo in Hindi, this is plural. So why they are using plural here? The plural has been used to actually hide their love towards Krishna. They don't want to showcase their love even amongst the gopis. So which is why they are mentioning that how beautiful Krishna and Balram both are. Brajesh Sutayo means Krishna as well as Balaram. Braj Ish matlab the king of Braj, and Sutta means son. So a question may come up that why Balram is called as Brajesh Sutta. He is not the son of Nanda Baba. Why is it so? So the reason Vishwanath Chakravarti Thakur is giving here that from the very birth, Balram ji is in Braj, and he considers Sri Nanda Baba as his own son. So here they are also mentioning that Brajesh Sutyo, the beauty of eye is only to take darshan of Krishna Balaram. But then they says again, Anuvenu Jushtam. Anuvenu Jushtam means the one who is playing flute. Someone should take darshan of Brajesh Sutya, who is playing flute. So if someone is taking the who is playing flute amongst Krishna and Balram, who plays flute? It's Krishna. So which is why they are saying that if someone taking darshan of Krishna, then only their eyes are successful. Then only their life is successful. And again, they says Brajesh Sutyo. There are different moods. The Braj Gopis, they think that Brajesh Sutayo, that here they are saying that Brajesh Sutayo means Brajesh, the king of Braj. Who is the king of Braj? Nanda Baba. Who is the king of Braj? Sri Vrishabhanu Baba. So Brajesh Sutayo means Vrishabhanu Baba's daughter and Nanda Baba's son. If someone is taking darshan of this Yugal, the conjugal Radha Krishna, then their life is successful.
then their life is successful. Rajesh Sutayo. And then another meaning they do here, that Anuvenu Jishtam. What does this mean, Anuvenu Jishtam? That amongst Radha and Krishna, like in Radha Kund, what happens during Madhyan Leela, Krishna plays flute. And at times Radharani snatches the flute from Krishna's hand and then she plays flute. And then she returned the flute back to Krishna. So, whose life is successful, whose eyes are successful? Those who are taking darshan of Radha and Krishna conjugal, and amongst them, Srimati Radharani is playing flute. Their life is successful. This is actually the deep mood of Manjaris. Manjaris have this mood that taking darshan of Radha Krishna conjugal, and on the top of it, Srimati Radharani is playing flute. Then the eyes are successful. Their life is successful. Хари Кришна. Так, сейчас, секунду. И Вену-гита – это писание Пурвараги, то есть когда герой и героиня, они еще не встретились, вот, и они только ждают первой встречи, первого свидания. Вот она вся проникнута этой Пурварагой, Випраламхавой, разлукой, которая предшествует встрече. И она проходит Шаратриту, то есть проходит осенью. И почему именно осенью? Потому что летом в Индии очень жарко. И потом приходит сезон дождей. Он наполняет реки водой, листья распускаются, реки становятся полноводными, да, озера тоже наполняются. Но вода еще не совсем чистая, она еще с песком, большим потоком течет. Но осенью вода, она становится более чистой. И в ней распускаются свежие лотосы, которые благоухают и привлекают шмелей. В Шримад Бхагаватам написано, как преображается врадж, весь врадж с приходом именно осени. И птицы радостно щебечут, лебеди плавают в этих прудах. И гопи в этот момент, они сидят дома и в своих сердцах, своим трансцендентным видением, они созерцают, как Кришна идет пасти коров в прекрасно украшенный для него Вриндаван. И они произносят эту шлоку Вархапидам Натавара Вапу, которую Гурсундар объяснил дальше. В этой шлоке описана непревзойденная красота Кришны. Как красив Кришна. Вархапидам. Вархапидам значит, он на голове его павлинье перо. Почему именно павлинье перо украшает голову Кришны? Потому что для этого есть несколько причин. Во-первых, это перо павлина, а павлин, он брахмачари. И Кришна очень любит брахмачари. Вторая причина, что Кришна сам, он был павлином, превратился в павлина. Когда в Гахварване, во Врадже, когда Шримати Радхарани, она являла ман, ревнивый гнев, то Кришна принял облик павлина и стал танцевать. Шримати Радхарани тоже приняла облик павы. И эта лила тоже показывает, насколько Кришна расположен павлином. И третья причина в том, что павлин, он любит Кришну, и Кришна чувствует эту любовь. Потому что, почему павлин любит Кришну? Павлин любит, когда идет дождь. И когда небо затягивают тучи, когда на них блистает молния, и слышны раскаты грома, то павлины очень радуются, они распускают перья и танцуют от радости. И когда они видят Кришну, цвет тела которого напоминает грозовую тучу, его питамбра напоминает вспышку молнии, и игра флейты напоминает раскат грома, то павлины с радостью начинают танцевать. И в награду, благодарность за это, они с любовью оставляют ему свои перья. Кришна чувствует эту любовь и принимает подарок от них и помещает себе на голову. Это почему, да, Прахапидам. Затем облик Кришны дальше описывается Натавара Вапу. Кришна самый лучший танцор. Есть Натарадж, да, царь танца, это Господь Шива, но Кришна Натавар, вечно юный танцор, который своим танцем побеждает даже Натараджа Господа Шиву. Затем описывается, что Кришна корной корникаром,
у него за ухом за одним из ухом из ушей цветок корникара, которым он показывает гопи, куда он сегодня собирается пойти пасти коров, и чтобы они тоже пришли к нему на свидание. Випара, да, Вайджаянти Чаммалам. На Кришне прекрасная гирлянда из лесных цветов, 5 или 7 видов. И эту гирлянду сделали для него его друзья. Рандра Вину. Кришна играет на флейте. И вместе со своим другом, вместе со своим братом Баладевом и со своими друзьями он отправляется, да, входит во врадж. Это все гопи созерцают в своих сердцах, когда чувствуют разлуку по Кришне. И они видят, да, эту картину, и они говорят, что глаза успешны только тогда, когда человек, он увидел Враджета Сутайо. Враджета царь, да, Враджа, Сутая по множественном числе. Сута — это значит сын, Сутайо — значит сыновья. То есть глаза успешны, когда одно из значений Враджета Сутайо в том, что глаза успешны, когда человек видит двух братьев, да, Кришну и Балараму, входящих в лес Враджа. Все это красоту, да, прекрасный Врадж, прекрасный Кришну и Баларама. Почему гопи говорят именно Кришну и Балараму? Потому что они хотят спрятать свою любовь к Кришне. Они как бы говорят, ну, Кришна и Баларама. Но затем они также еще говорят, что уточняют, что и особенно того Враджеша Сута, кто играет на флейте. Вот, то есть они уже потом более указывают, Баладев, он не играет на флейте, когда входит в лес Враджа, а Кришна играет, поэтому они конкретно указывают, что вот именно Кришна. Глаза успешные, если увидели именно Кришну. И у этого значения Враджа Сутайо есть еще более сокровенное значение, когда, да, чьи глаза успешны, того, кто видит Шримати Радхику и Кришну. Почему Шримати Радхику и Кришну? Потому что Враджеша Сутайо или детей царя Враджа. Ну, у Враджа есть два царя, да, Нанда Баба и Вришабхану Махарадж. То есть у Вришабхану Махараджа дочка Шримати Радхика. Поэтому Враджеша Сутайо указывает как на Кришну, так и на Шримати Радхику. Глаза успешны того, кто видит Шри Кришну и Шримати Радхику вместе. И Анувену Двиштам, да, и более того, еще более сокровенное значение, Гурудев рассказывает, говорит, что вот когда была Мадьяна Лила, да, полуденные игры, которые Кришна играет с гопи, проводит с гопи, то одна из лил — это когда Шримати Радхика ворует флейту Кришны. Она ворует флейту, затем отдает ее Кришне, в общем. И успешные глаза того, кто видит Шримати Радхику, которая играет на флейте, которую она украла у Кришны. Вот, то есть это вот Манджари Бхава, самое сокровенное объяснение того, да, фразы Враджеша Сутайо и чьи глаза успешные. Харе Кришна. Hare Krishna. Prabhuji, so Gurudev, we actually have a Rath Yatra today, so Gurudev is a little occupied. He is asking that we should end up the session for now. And tomorrow, the next time again, we'll schedule it, maybe the next weekend. Okay. He is not able to give much time today because of the busy schedule. Maybe next time we will plan it accordingly, and we will have enough time for more Harikatha. Okay, no problem. Thank you for class. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna to all the devotees. Горсундра сказал, что
сейчас они на Радхаятру отправляются, поэтому на сегодня Гурудев заканчивает, как говорит, ну, в следующий раз будет больше времени, поэтому, скорее всего, на следующей неделе еще сможет дать лекцию. В общем, Шила Гурудева ки джай, собравшись ки джай, Да, спасибо Гаур, большое. Мананде, Харибол. всем хорошо. Джай,